Bon après-midi. Merci. Hi, Mister. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour Khaled. Comment ça va? Bonsoir. Bien Sultan. Mister, I'm sorry, I didn't do the homework. Okay, no problem. We'll do it together. Me too, Mr. Actually. No أيوة problem. صديق. Mister, your camera. Can you share also your screen? Wait. Okay. Alors, on va... Unité 2. Which page? Alors, wait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mr. Page 10. Alors, hier on a vu ensemble, bien sûr, le passé récent ainsi que le futur proche. D'accord? Alors maintenant, on va voir ensemble aussi les exercices. Donc, on a finalisé ensemble les exercices. سويناهم كل هذا ما؟ Yes. Yes, okay, good. يلا. Yesterday, I sent it to you, the exercise, the worksheet. Mr. Which page? Yes. Alors, on va prendre, juste un instant, je vais voir. Page numéro 10. Page numéro 10. Mister, I did this page. You did it? Yes. And I sent it to you like 100 times. Actually, I did not send it 100 times. I sent it on the WhatsApp. Okay. يلا اقرأ. Me, can I answer? Yes, please. First one, je vais garder les fins. Pardon? Yes. Can you hear me? Yes. I solved it. يلا. I solved the two, Mr. Repeat. Repeat. Je vais. Mhm. B. Mister, the answer is B, Carter. Je vais chercher. Bravo. Je vais chercher. Très bien. Mhm. Can I answer, Mr. Yes, Walid, please. Stop. Can I, Sultan? Wait, Walid. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Dormir. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Bravo. Yes, next. Sultan, can I? يلا سلطان. Il va rentrer dans 5 minutes. Il va rentrer dans 5 minutes. Très bien. Il va rentrer. Bravo. Yes, Mohamed Zahrani. Mhm. Okay. Elle partir. It is the fifth one. It's the 5. Elle This. va partir. Très bien. Elle va partir. Oui. Mohamed. Mister, this is Yes. easy. Yes, this is easy. Yes.
Yes, very easy. Yes, mister, it's easy. يلا ترى. Okay. يلا مهند. No. No. Mister. The first one. The first one. Mister. Yes. Teacher. Can I open my camera? Yes, please open your camera. Okay. يلا The مهند. first No. one. The first one. The first one. يلا read it. Allô, visiteur. Allô, visiteur. Allons visiter. Très bien. Nous allons visiter. Yes. Next. Yes. Next. أجوز again, teacher. لا. يلا ترى نشوف واحد ثاني. Mr. Walid is raising his hand. Maybe he wants to Already answer. he answered. Huh. What? راكان. يلا راكان. Yes, Mr. يلا حبيبي بعدها. Was to Oh. is the answer is Alice Allez, No. allez déjeuner. le déjeuner. This is the answer. Bravo. Can I answer, Ahmed? Mr. Can I answer, Ahmed? يلا. Yes, Ahmed. يلا أحمد. Il va arriver. Mr. Bon. Vont. Yes. Vont Partout. arriver. Vont arriver. Ils vont arriver. Très bien. And the last one. Saoud. Yes, Mister. Yes. Last one. Okay. Do I read it? Okay. Yes. It is va partir. Vont acheter du pain. Elles vont acheter du pain. Vont acheter. Très bien. برافو. ترى يلا شباب الحين نشوف مع بعض لحظة بالله. الشيت. Yes, the sheet. Okay. Mister. Yes. Did you send the sheet in the group? Yes, I sent it to the group of French yesterday. I told you that I will take or I will do French group. Okay, and Yes, ICT group, and I sent Mr. it to you yesterday. What is the number of the group? What's the number? Yeah, I think I've done. He will send There it. is He will send it in the Can you send it in Doctor. chat? I'll send it. Yes, I sent it already yesterday. You open the group of grade 6, there will be a link of invite. You click on the link, then you can join. Okay. Okay, mister. Yes. لحظة بس نستنى في الوحدة. Yes, but I sent it yesterday in the group, huh? Okay. يلا. ترى؟ OK. Donc ça, c'est notre exercice, hein? Ça, c'est notre exercice. هذا اللي سويناه امبارح. Exercice numéro 6. Donc, je viens de réparer
Tu viens de... Yes? It's written nous venons. Excuse me? It's you know, you see the fifth number 5. No, in the same exercise. Number 5. It's One, written nous venons. 3, 4, 5. Nous venons. Nous venons de... Mr. Are we in a page or you're writing in a Yes. white? Wait. Yes. Yes, Sultan. What's wrong with these sentences? It's is it not supposed to be alone? Habibi, we are talking about passé récent here. Huh? Oh, okay. Passé récent, we do it with le verbe venir. Venir de. It's okay. And futur proche, le futur proche, c'est avec le verbe V. Donc, on dit nous allons. Okay, but Mr. in exercise number 2 in the futur proche, why did we make it from tu vas t'endormir, from s'endormir to t'endormir? Alors, je t'explique pourquoi. Donc, tu parles de celle-là. Oui, futur proche. OK, c'est futur proche. Donc, tu dis, tu vas t'endormir. Hein? This one. Yes, it was s'endormir. OK, j'explique. Parce que celui-là, c'est un verbe pronominal. هذا اسمه هذا يتسمى verbe pronominal. باش ناخذوه إن شاء الله. OK. It's like, for example, s'endormir or s'approcher or se parler or se précipiter. اللي التصريف بتاعهم يصير كيف؟ يقولوا je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, et il au pluriel avec se. Et bien sûr, elle, se. OK? Donc, le verbe devient, par exemple, si je vais conjuguer le verbe se précipiter, roule, je me précipite, tu te précipites, il se précipite, elle se précipite, nous nous précipitons, vous vous précipitez, il se précipite et elle se précipite. Bien sûr, هذوما الحين ما ناخذوهمش لكن لما نوصلوا ان شاء الله نبداو نفهموهم اكثر. It's okay? Okay. Yes. Okay. يلا. على ذاك اسم هذا يتسموا les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux هما كلهم des verbes qui bien sûr commencent par se. All verbs pronominal begin with se, but this se also we can conjugate it. It's okay? Okay. يلا ترى. Let's do the exercise. Passé récent. Le passé récent maintenant. Alors, mets les phrases suivantes au passé récent. Donc, on a la radio et on a le verbe annoncer une nouvelle. What do we say? La radio vient, la radio vient d'annoncer. La radio Mister, نعم. vient your camera is on. d'annoncer. Repeat, please, Sultan. La radio vient d'annoncer. Très bien. La radio vient d'annoncer, vient à la fin de T, d'annoncer. Bravo. Une nouvelle. Yes? Mister, Yes? your camera is closed. Yes, I know. Okay. Yes, Khaled, yalla, next. Me. Les soldats, il y a le verbe détruire la ligne de Berlin. Okay.
Les soldats, which subject les soldats, Khalid? What? Where is the subject here? The subject here, les soldats. Les soldats, all. Les soldats. Okay. Okay, so les soldats, it replace which subject? Tu, il, elle, nous, vous, il, etc. Je, which one? It will be replaced by vous. No, vous, that's mean you. But les soldats, that's mean the soldier. The soldiers. V-O-U-S. Vous. This one? Yes. No, حبيبي. vous, هذه يعني you. Okay? Okay. You in plural, in the plural, you. But here, les soldats. So, okay, it's in plural. Donc, ça, c'est pluriel. Mais là, les soldats, يعني what does it mean, les soldats in Arabic? Al-Junud. Bravo. Al-Junud, which subject in Arabic? Subject. هم. Hum. Très bien. Hum, in French, it replaces what? Il. Il, which one? Il. We have two il. This one and this one. In plural and this one in singular. In the plural form. Plural, good. Donc, this one. It's okay, Khaled? Yes. طيب, حبيبي. يلا, ترى. Les soldats, maintenant, on va appliquer la règle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? So it will be il dit. Okay, so we don't put il, huh? We don't put il because il, it replaces it with les soldats. Soldier. Donc, on dit les soldats. Il. Without il, Habibi. Directly, you have to put the verb. Yeah, but il replace it with les soldats. Okay, but شوف حبيبي تو انت مثلا هل الجمله صحيحه لما تقول الجيوش هم؟ لا، اما تقول الجيوش او الجنود او انك تقول هم، صح ولا؟ اما انك تقول the soldiers او تقول they، صح ولا لا خالد؟ يا صح. طيب نفس الشيء في الفرنش، اما انك تقول les soldats او انك تقول il، but here we written already les soldats, donc we don't say il. It's okay? Okay. Donc on dit les soldats. Les soldats viennent. Which one? هذه hein? Yes. Donc viennent. Viennent de. Détruire. Détruire. Les soldats viennent de détruire la ligne de Bar-Lev. Donc, Al-Junoud vient de détruire. So, détruire, what does it mean, détruire in English? In English. Yes, in English, détruire. How can we say détruire in English? Commander. Mm-hmm. Soldier. So, destroy. Destroy. Huh. Okay, détruire, that means destroy. It's okay? Yes. Donc, the soldier, the soldier have just destroyed Bar-Lev. It's okay? Yes. Yalla, next. You can answer. Walid, where are you? Yes, mister. Yalla, Walid. This one? No. No. Finir. No. 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 Finir. No. No. Examen. Repeat, Walid. No. No. Finir. No. Exam. طيب وليد, لكن there is something missing here. We said that we have to start with the verb venir. So you have to conjugate the verb venir, and after that you put the verb in the infinitive form. So, no. No.
Nous venons. Nous venons, bravo, nous venons. Nous venons. Mhm. Nous venons. Nous examinons. There is something missing. Still missing. Yes. Nous venons. De شوف وليد. décliner. Venons de. لازم تحط de بعد venir. Nous venons Venons de de finir finir. nos examens. It's okay? Yes. Is it clear, وليد؟ Yes. طيب يلا ترى اللي بعدها وليد ترى مرة أخرى. Le coureur. Le coureur. Le coureur. What does it mean, le coureur? I don't know. Hein? I don't know. You don't know. Yes. Excuse me. So, le coureur, that means the cyclist. It's okay? Yes. OK. Donc, le coureur, Le coureur. appelez the rules. Le coureur Mister, what does it mean? The cyclist, the cyclist. vient de Vient de, bravo, vient de. franchir. Très bien, Walid. Vient de franchir la ligne d'arrivée. Donc, the cyclist just cross the finish line. Has like كده, or the finish. Yes, the finish. Okay. مفهوم يا وليد؟ ايوه. طيب البقية مفهوم ولا لا؟ Oui. اوكي يلا نصعبوا شوية. Madame, oui, يلا نصعبوا شوية. Ok, maintenant les garçons, on va choisir entre le passé récent et le passé composé. Ok, donc on va conjuguer ou bien on va choisir. So, if is it le passé composé, we will only conjugate the verb, and if is it we have to put le passé récent, so we put the verb. يلا درس سلطان. Okay. Jana a Une glace à la fraise. yes. Strawberry or ice cream in strawberry. So this sentence is Sultan. Is it in the past or is it in passé récent? What, Mister? Okay, so here we have to choose. Alors, Jana a demandé ou bien venir ou bien vient de demander. What's So the which one meaning have of to the choose? sentence? What? What's the meaning of the sentence? The sentence is Jana a ice cream with strawberry. On a par exemple ici demandé, order. Just order. Order, demander, just order, vient de demander, venir, come. Vient de demander. Ok, شوف وليد, شوف سلطان. Jana a vient de demander. Ah, here. Is it a verb? Yes. Okay, so can we have two verbs in the same time, or can we conjugate two verbs in the same time? No. So here we have a, it's a verb because ça c'est le verbe avoir. Vient, c'est le verbe venir. Aussi, it conjugated. And also we have demander is also a verb. So here we have three verbs. Can we have three verbs? No. No. Donc, how can we say here? Alors, Jana a demandé. Jana a demandé. Très bien. Pourquoi on dit Jana a demandé? Parce que ici, on a le passé composé. Vu qu'on a un auxiliaire avoir. Ça, c'est un auxiliaire avoir. Donc, on dit Jana a demandé. مفهوم شباب؟ ليش قلنا demander؟ لأنه demander, c'est un verbe, bien sûr, au passé composé.
Jannah a demandé une glace à la fraise. It's okay? Okay. ترى اللي بعدها مين خليني مع مهند. Yes, مهند. He's not here. طيب. Let me say Rakan. Yes, Rakan. Mr. Yes, Rakan. Question number 1. This one, Rakan. Oh, yeah. La mère de Layel vient. And got La mère de Layel vient un gâteau. So, un gâteau. Layel's mother. Which Layel's mother just un gâteau. So prepare or just to prepare or she prepare. Donc on dit la mère de Layel. Prepare. Here we have vient. Donc quand on a vient, on parle de passé récent ou bien passé composé. Will be done for. Yeah, Mister. Wait, Khalid. Wait, please, Khalid. Yes. Fair. Mister. لحظة خالد بالله لحظة بس نخلص معه ونرجع لك. طيب ركان. So you said la mère de Layel vient. نعم. 4 minutes and in view class we have like which we have right now, mathematics or science, because both of them start at the same time in Zoom in view class. But now you haven't. Now you have which one now? Yeah, I don't know which one now, math or science. You are talking right now. Yes. Okay, but we didn't finish the course, the session. Yeah, 4 minutes or 3 minutes. No problem. We have no problem. Yeah. Yalla, Rakan. So we said la mère de Layel vient. Which one? So we choose the first one, the second one, or the third one? Second one. Who said the second one? Me, Mister. Yalla. Okay, why Ryan? You said the second one. Because it's when the word is and before it is when. Bravo, parce que on a conjugué le verbe vient, venir. Donc on dit la mère de Layel vient de faire un gâteau. It's okay? Okay. Okay. طيب. Okay. اللي بعدها وليد. Yes, Mister. Alors Walid, hier j'ai l'atelier. Yesterday I was donc visit or vient de ou elle visite de ou bien visite l'atelier. Which one? Visiter. Pardon? Visiter. Visiter. Très bien Walid, parce que ici j'ai l'auxiliaire avoir. Donc je dis visiter. Donc ici c'est un passé composé. Très bien. OK? Okay. Can I answer the last one? No. Let Sulaiman. Do you want to answer with us, to participate with us? Abdullah Haytham. Sulaiman. Saoud. Yes, Mister. Yalla Habibi. L'Akhira. Donc, la famille de Yasser de prendre le dîner au restaurant. Which one? A pris, vient ou elle est venue? Est venu. Pardon? Est venu. Est venue. I Which think one? You think? OK, شوف حبيبي. سعود.
هي الحكايه مش بالتفكير، الحكايه انها فما قاعده لازم نطبقوها. شوف حبيبي ايش عندنا هنا. ياسر par la suite on a deux et par la suite on a un verbe à l'infinitif. اوكي؟ احنا مش تكون عندنا القاعده في الباسي ريسون انه لازم يكون عندنا لو فيرب فينير وبعدها تكون دو وبعدها يكون فيرب في الانفينيتيف، صح ولا لا؟ صح. طيب لو كان صح شوف ايش عندنا هنا. عندنا دو وعندنا prendre اللي هو c'est un verbe à l'infinitif. Donc qu'est-ce qui nous manque ici? What's missing here? We have to conjugate which verb? Mister, the class has ended. Mister. The class has ended. سعود Wait, Mister. سعود Yes. فهمني ولا لا؟ The class has ended. فهمني ولا لا؟ لحظة لسه ما خلصتش. لسه هذه بس. سعود شوف حبيبي، احنا قلنا القاعدة تقول انه لازم نسوي لو فيرب فيان فينير من بعد نحطوا دو ومن بعد نحطوا فيرب او ان امبارفي بليتو ان انفينيتيف. نفس الشيء لهنا عندنا دو وعندنا الفيرب ان انفينيتيف. دونك il nous manque quoi? What's missing here? Le verbe venir. صح ولا؟ طيب which one? Donc on dit viens. Yes, viens. واضح ولا لا؟ واضح. Mister. Yes. Can I ask Sultan Masar a question? يلا. ايش عندنا الحين؟ ساينس ولا ماث ولا ساينس؟ لأن الحصتين تبدأ بنفس الوقت. ماث. طيب شوف شباب. وي. طيب احنا اليوم خلصنا هذا. اوكي يلا تخلصوا لي الباقي. ها تخلصوا الاكسرسايز اللي بقى عندنا اللي ما حليناش، هذا وهذا. اوكي فيتور بروش. واضح؟ مستر we have exams. يكون في عينكم راهو داخل في الاكزام، داخل في الكويز. اوكي كيف يعني مستر؟ Thank you guys. See you next time. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.